바느질 똥손도 할 수 있는 운동화 뒤꿈치 수선을 해보겠습니다. 깔창을 빼주세요. 펠트 원단을 뒤꿈치에 감았을 때 넉넉하게 남도록 잘라 사용하겠습니다. 중간 부분을 집게로 고정합니다. 이러한 뒤꿈치에 아무 원단도 없는 운동화는 끈 라인에 맞춰 바느질하면 되지만 제가 보여드리는 이 운동화는 뒤꿈치에 또 하나의 원단이 있기 때문에 안쪽에 바느질 선에 맞춰 수선하겠습니다. 펠트에서부터 바늘을 통과해 안쪽 신발 원단의 영상과 같이 바늘을 통과합니다. 다시 펠트로 바늘을 통과하면서 처음과 같은 과정을 반복하면 됩니다. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I want. 마무리까지 깔끔하게 해주면 Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. 이제 원단을 운동화에 맞게 자를게요. 깔창 안으로 들어가는 부분은 너무 길면 발바닥 부분이 불편할 수 있으므로 깔창에 딱 숨겨질 정도로만 남기고 자릅니다. 뒤집어서 안으로 쏙쏙쏙 자리를 잡아줍니다. 빼놓았던 깔창을 넣어주면 구독, 좋아요, 사랑합니다.